Y no sé qué. Merci. ¿Tú pensabas que el camarero salía como a 30 minutos? Hello everybody. So many English speaking people here too. Some country in English. Il y a déjà pas en français. Oui. C'est Nederlands aan boord. My language. Thank you. So 3 languages is good for everybody? Yes? Okay. Don't forget Ladies, gents, good afternoon and welcome aboard. I'm taking a tour to the city of about 30 minutes. The Turnabout lady in front of us, she's 122 meters high. It's the highest brick tower in Belgium, completely made out of bricks. The second highest of Europe. But in the church you can visit a statue by Michelangelo, the Michelangelo of the wine marble. So here, you don't have to wait for the boats. They're waiting for you. They can't fill up the boats here. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. On va faire un petit tour de la ville d'une demi-heure. C'est l'église Notre-Dame pour le sauver de notre docteur. C'est la plus haute petite église en Belgique. Complémentaire en risque la deuxième plus haute dans l'église il y a une statue de Michel-Ange, la Madone Marie. Van Marbre Blanc. Dus dames en heren, goedemiddag. Welkom aan boord. Nu hebben we weer opvarten op de stad van de Belgische Brugge. We zijn voor u vooral ook op uw rechterhand. Dat wordt vlees met een beetje voor de absolute koningenstad. Dat is weer de hoofdstad van Europa. En ik heb het voorbij gekleid van onze terug van Michelangelo, de Madonna Maria. Buenas tardes. Bienvenidos a la derecha a la iglesia Nuestra Señora, alta 122 metros y adentro en estatua de Michelangelo, la Madonna del Niño. This is the only thing I can say in Spanish. The verb means for sale, but just to give you an idea of the real estate prices range. These are small houses, never less than really tiny houses. They're only 50 square meters. They go around. Yeah, there's nobody here. Here you don't have to wait. Until we will get to the border of the city. It's a museum now. Museum dedicated to the Flemish primitive artist, Hans Wendling. That is closed for renovation, the museum. C'est l'ancien hôpital avec tout le grand bâtiment, le vieux Saint-Jean, de l'hôpitalité au visage, en 1976. Un musée maintenant, dédié à l'artiste révélé flamand Hans Wendling, de cette rénovation de la musique. Het oude ziekenhuis op de rechterkant, die was in gebruik tot 1956. There's a different expositions now in the side buildings of the old hospital, one from Body World for the moment, and also restaurants, cafes in it, as you can see. Vous aussi des expositions ici, dans l'ensemble. Il y a eu le Body World pour l'instant, il y a aussi des restaurants et des cafés dedans, comme vous voyez. To the Beekje Nash on the next brick, it's an old monastery from the 13th century. Margarita Constantinople, she was the cause of the founder that that's how she came to Beekje Nash. Nuns of the Benedictine order who lived there also. C'est l'entrée au Beekje Nash. C'est le poste le vieux ouest du Okay.
doorwinning in de Eredivisie beginnen. Dat is een beetje nog dat we hier hebben. Dat is een half goal. En toen heb je weer. Maar er is nog een stapje weer op de grond. Dus dan is het eigenlijk dat we hier nog tegen de grens is. That's the law how the problem is. Look for 3 laws. They regulate the level of the canals in the city center. You have to regulate the other side of the law how 1 meter. So that's something that makes the bridge. That'll be that blocked. C'est la maison écluse de votre système d'écluse avec ses très le niveau de l'eau décalé. City Bridge is from the other weekend as a big fences. And also get back. We'll see that at the road. The most photographed spot of the city. There you go, see a beautiful view. That's the Belfry Tower, 83 inside. Take a look at the city archive or something. C'est but it is just the city. That's an old flashy prettiness. Canal is connected, continues to the city Canal. Amphibious pigeons were sent to receive passengers. The birds will be with the message, those for the hills in some places. Aquilo que deixou em cima. Con las palomas exageras, con die 3000 tagesvasten. Ja. Dus je dat is richting naar de kust gaan hier rechts, 15 kilometer. That's so beautiful, the 7 houses here, brothers. You have 7 houses, 7 places. That's a nice example of the Flemish cottage style. Is usually sur les maisons en face, il y a 7 maisons, 7 styles différentes. La maison au milieu, la grise, jogging is an 8 square, but it's staging. Ja, dat is dat. En die mag niet worden Spanish primitive painter. He was one of the pioneers of the oil painting. De mensen op het paard zetten 7 en hij wil nemen. Dat was een mooie huisje.
There's this direct line on the left side of the third ballot for buttons. And it'll be as easy as the other. Une maison qui était tour without the explanations. You can always throw something in my captain's hands when leaving the boat. So it's very welcome, very much appreciated. Thank you, have a good one here in Bruges. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez amis, merci si vous êtes satisfait avec Thank you.